Gavana wa Tana Dhadho Godhana amelaumu bunge la kaunti hiyo kwa madai ya kutumia mamlaka yake kupita kiasi. Godhana amedai kuwepo kwa mvutano baina ya bunge na upande wa utekelezaji ambao umepelekea kucheleweshwa kwa miswada mingi bungeni humo ambayo ingewafaidi wakazi wa kaunti hiyo. Mimi kulingana na mimi hakuja kuwa na pengine nia safi kati ya bunge na executive. Bado Tana nikitazama wacha hii hata mambo mengi ambayo yanaenda kule assembly inakaa kama kuna kamvutano fulani kati ya assembly na executive, kwa sababu jukumu la assembly na executive ni complementary, yani wanachangiana. Kunaweza kuwa kitu fulani kimefika assembly kina hakija wale hawajaridhika nacho, inahitaji consultations za haraka ili mambo yaweze kusonga. Umeona at national kuna kuwa na majadiliano haraka na watu wanapitisha. Hivi Ruto ameingia juzi, tayari miswada mingi imepita. Wewe jiulize sasa, miswada mingi Ruto imepita, finance bill nini what zimepita. Sasa hii yetu hii imekuaje 2018 ati paka leo miswada haijapita kwa sababu ya mivutano. Na hii mashindano haistahili katika serikali. Mivutano kati ya executive, legislature and the judiciary is not necessary. Sheria inasema lazima kuna the principle of separation of power. Assembly iko na function yake, executive iko na function yake, judiciary iko na function yake. Ukiona mahali kuna hali kama hii, inaonekana there is overstepping of function by one arm of government to the other or the vice versa. Katika mahojiano na wanahabari baada ya kongamano la vijana kaunti ya Tana siku ya Jumamosi liloibua maswali mengi kuhusiana na masuala ya vijana, mkuu huyo wa kaunti ameshtumu baadhi ya viongozi bungeni humo akidai wanajaribu kukwaza utendakazi wa serikali ya kaunti kwa misingi yao kibinafsi. Kama vile imefanyika Makueni, vile inaendelea kufanyika huko Meru, mvutano kule Nakuru, tayari lazima wewe kama ni mtu unaelewa mambo haya, how the principle of separation of power operates, unajua tu kuna kiungo kimoja cha serikali kimeanza ku-exercise power yake zaidi ya kile kiwango chake, ambayo ni hali dhahiri in Tana, from the first government to the second generation to this third generation of government. There's still that mvutano kati ya assembly and the executive, where in my view the assembly is slightly trying to exercise excessive power over the executive, and wale wamesoma it is dictatorship of the legislature, and the essence of a government is not for one arm to exercise excessive power over the other arm. Inatakana the arms of government zishirikiane, ziwe collaborative in its function. That is how the principle of separation of power applies. In Tana there is danger. I see danger that the assembly, because of interests somehow, want to inform the executive on what it should do, including appointments. Some of legislatures in the assembly want to go specific. We want this one to be waziri. We want this one to be chief officer. We want this one to be this. Their job is not appointing. Their job is to vet. The function of nominating and appointing is a function of the executive. But there's a little bit of it that certain people within the legislature are demanding that unless this one is there, I'll sabotage this. Unless there's this and this, I'll do this. And that's what I'm seeing. The reason why this. So that's why I'm saying I'll urge the assembly to put the interests of the people, the interests of the youth,
at the forefront is about Tana. It is not about any other person. Kwa mujibu wa gavana, miswada iliyowasilishwa bungeni humo ikiwemo mswada wa ukuzaji talanta na uvumbuzi, mswada wa ufadhili wa elimu na mingineyo, iwapo bunge ingeipitisha na kuifanya sheria, ingekuwa manufaa zaidi kwa vijana wa kaunti hiyo. The Culture and Tourism Bill hizi zinalenga kufungua utalii, na bila shaka kupitia kwa utalii tupate wawekezaji, sekta ya hoteli bore, ya utalii boreke, na ndio sasa vijana wapate ajira. Hizo bado hatujasonga. The tourism bill imepita, and now we have the board. Lakini pia board ile wale members, the chair and the other member, hajapitishwa kule kwa assembly, board ikamilike ifanye kazi yake kamilifu. Kuna the Tana River County Youth Policy ambayo imelaunchiwa kitambo na mpaka sasa iko kule assembly haijasonga. Kuna mambo ya elimu kama mswada ile ya scholarship bill ambayo bado iko na utata. Kuna wamependekeza pia kuwa na kitu kinaitwa the Tana River Culture and Heritage Assets Bill or Heritage Sites Bill, ambayo I think imekuwa captured already katika the Tana River County Culture Act, na pia pale kwa Tana River Tourism Bill. Those two acts tayari zime-capture some of those things. They have also raised concern on the management of the Inuka Fund, that things are not moving. Ambayo tulishajibu. Wakazungumzia mambo ya promotion of talents, ambayo tukasema hiyo tayari iko kwa ile Tana River County Talent and Innovation Bill. Ukweli ni kwamba vipaji viko, lakini bado kuna mambo ya kisheria ambayo hayajakuwa sawa. I don't see any problem for this bill to be passed even in a week. These ones can even be passed in a week. All these bills have been in the assembly for all these years. So there's no reason why they should take a lot of time. If they give it a bit of punch, they can sit, clear all these things with no time, and they are passed even in a week, in a month, and the government gets moving. Again, the political goodwill for this somehow is lacking from some quarters within our own system. Dennis Maithia, KYTV, mjini Hola, County ya Tana River.